Hello, Assalamualaikum. Ada pula dia ni kan. Hello, Assalamualaikum, bersama saya ChuChu. Dan kita berada di hari yang saya tunggu-tunggukan. Sebelah saya ni dia macam co-host saya lah. Nama dia Rafi. Korang banyak yang dah kenal kan. Hari ni kita akan mempersembahkan untuk korang something yang pasal yang korang mungkin tak pernah dengar, tapi sebenarnya korang hari-hari pakai. Daripada Micron. Jadi kalau korang nak tahu Micron tak apa, cuba cari kat Google ke, cari kat mana. Mesti korang jumpa sebenarnya. Sebab Micron, macam nama dia Micro, walaupun dia kecil-kecil tapi dia sangat penting. Jadi bersama Chu ni kita ada gaming bersama Micron. Abang-abang Micron kita yang belah sini hebat-hebat semuanya. Ni semua engineer tau. Tapi dia main game juga. Jadi Micron korang boleh cuba lawat nak tahu lebih lanjut untuk Micron Malaysia Career punya Facebook link. Dia ada juga Facebook page untuk korang yang nak tahu lagi mendalam. Tapi sebelum kita tahu lagi mendalam, saya nak explain pun tak boleh. Sebab saya bukan pakar. Mereka ni, base mereka berada di Penang dengan Muar. Orang Johor boleh lah. Lepas ni try sikit masuk line kat Micron ni kan. Jadi Micron ni apa? Micron ni boleh katakan satu manufacturer ataupun mereka ni yang menerajui leader dalam innovative memory dan storage solution. Jadi senang cerita, korang dengar memory lah ni semua storage kan. Sebenarnya mereka antara orang kata yang paling penting dalam menghasilkan orang kata korang punya RAM, korang punya storage yang korang rasa macam benda-benda kecil ni paling penting tau. Tapi kalau korang nak tahu juga, antara yang manufacture, antara yang terluas adalah daripada Micron juga. Untuk macam biasa, memory dengan storage. Jangan cerita memory. Ingat memory, ingat Micron. Macam gitu lepas ni Untuk contohnya, DRAM, NAND dengan NOR memory. Kalau siapa yang tak tahu pasal ni, mostly orang-orang PC biasa tahu dengar. Tapi untuk yang main phone ni jarang sikit sebab korang tak boleh nak buka phone kan. Dan kalau korang nak tahu, yang korang pernah dengar ni GeForce RTX 3080 dengan GeForce RTX 3090 yang harga yang orang kata ke langit macam kayangan tu kan. Sebab dia punya integration tu punya tahap sampai seolah-olah lebih daripada gaming. Macam AI terus, AI, Artificial Intelligence, macam robot, rasa macam real life tu. Itu sebenarnya Micron juga yang hasilkan dengan mempunyai grafik memory yang dipanggil GDDR6X. Sekarang ni semua yang power panggil X, okay? Dia X semua yang power lah. Sebelum saya cakap lagi panjang lebar lah kan, saya cakap pun korang tak faham juga. Baik bagi yang pakar explain. Kita mula daripada yang hujung sana. Yang paling comel, yang paling bongsu. Siapakah anda? Hai, nama saya Muhammad Nazmi. Saya bekerja sebagai DMQRA Engineer. DMQRA stand for DRAM Emerging Memory Quality Reliability Assurance. Saya berumur 24 tahun. Single tak? Yes. Single? Single? Sebab tu dia duduk paling hujung. Itu yang paling available. Yang tengah ni yang nampak Abang Misai kita muka chill-chill macam orang kata habis cool lah. Cuba teka nama dia siapa? Tak payah teka lah, bagi tahu je lah bang. Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So my name is Salidin Khalid. Saya daripada Tangkak, Johor, and I'm from the Micron facility. Then I'm here to share on more on the assembly process in semiconductor industry. Kita akan campur lah Sebenarnya cerita kita rojak-rojak sikit bahasa. Kita satu Malaysia kan. Bila orang kata makin daripada hujung, macam seolah-olah kita membesar kehidupan kita. Satu era yang berlainan. Yang ini era di mana anda lebih bijak dan lebih matang. Yang bijak dan matang ni siapakah Tuan Badan? Hello. Hi, okay, my name is Sid. So, saya kerja komunikasi kat Micron Malaysia. So saya juga pemain paling new dalam group ini. Okay. So later please give chance. Okay. Tapi itulah dia kata noob. Tapi orang biasanya engineer ni orang kata semua yang power. Saya sendiri pun rasa macam gitu juga. Yang sebelah saya ni korang tak payah kenal pun tak apa. Yang ni suami saya, tak payah sibuk nak kenal-kenal. Dia dah taken dia. Yang lain semua taken ke? Available ke? Available. Sebab tu dia kat ujung. Dia paling available. Kalau siapa yang rasa macam berkenan lah mata ni. Sebab sekarang banyak online untuk cari jodoh bang. Jadi Najmi dah dengan Micron berapa lama? Saya sudah bekerja dengan Micron selama 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Kalau untuk Salihuddin? Alhamdulillah, until today we mark my 7 years service at Micron lah. 7 tahun Yeah. Kalau untuk Mr. C? 1.5 years. Serius? Tukar balik tempat duduk. Dia tak boleh nak duduk ujung ni.
1.5 years? Ya, dia memang taiko. Oh, padan lah. Sebab tu kena apik bodyguard geng kan. Taiko ni lain macam. Dia Sebab taiko. tu muka dia pun macam bad boy senyum. Tak apa kau nak buat apa, tak apa. Aku ada orang aku kat belakang kan. Jadi boleh katakan yang paling muda untuk yang paling baru masuk sebenarnya Najmi lah. Yes. Saya dengar Najmi sebenarnya daripada Selangor Yes, saya. Tapi kena kerja dekat Penang. Sanggup Yes, sanggup sebab semiconductor like bring more opportunity to us. Tak apa, nanti kita cakap semiconductor tu apa benda. Saya pun tahu juga, cuba explain sekejap semiconductor ni apa sebenarnya. Semiconductor tu macam mana nak cakap? To put it simple, every like all of our device all need semiconductor. That one is the basic things before we have our phone, our device. Dia bukan full conductor, dia semi je. Dia senang cerita macam benda-benda yang bermain peranan yang membantu untuk menggerakkan sesuatu device. Yes, boleh kata macam tu. Ya, okey. Lepas ni jangan tanya. Bukan semiconductor, semiconductor. Jangan salah kawan-kawan. Tapi itulah, dengar cerita kau nak main MLBB hari ni. Yes. Boleh carry saya ke? InsyaAllah boleh kita Yakin. Yakin. Tanta dia orang ni next pro team yang mungkin lepas ni Micron pada pro team. Mungkin. Tak salah. Mungkin Betul tak? tak. Ada rasa macam nak masuk pro team ke? Yes, can try. Can try. Kan kalau management approve lah. Dia tengok orang atas juga, tengok bos okey tak bos kan. Kalau bos kata okey jalan green light, mungkin kita nampak next season kan. Tapi kalau korang yang baru join ni, yang baru masuk, jangan lupa kita bukan sahaja buka soalan untuk siapa-siapa nak tanya lepas ni pasal Micron ataupun pasal ChuChu, tak payahlah tanya, itu stream saya sebab kita jarang dapat jumpa. Daripada Penang ke semua ini? Oh, dia Saya dari Penang. Muar. Dari Muar. Muar, Penang. Penang. Base saya Penang. Ya. Tapi sebenarnya Sid tadi datang dari mana? KL kan? Ya, biasa saya duduk KL sebab sekarang boleh work from home. Tadi dia nak bunyi macam jauh juga. Saya base Penang. Tapi sebenarnya dia kat KL je. Tapi tak apalah, okey lah tu sini. Ada satu desk, satu meja kat Penang. Tapi orang kat KL. 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 Masih KL. KL, okey. Tapi itulah, kita nak sembang lagi banyak pada masa sama. Korang dah ready ke nak main game sebelah sini? Yes. Dah login ke belum? Cepat login. Dah, sudah. Always ready. Sementara saya tunggu pasal login ni, saya pun ada banyak benda nak tanya kan, ikutkan alamak wayar ni boleh sampai ke tak? Ya Allah ya Rabbi. Okey. Putus sekarang kau pada pandai lah Siapa pula yang invite saya tiba-tiba ni? Kejap saya masuk game kejap. I'm not available right now. I'm so busy. Tapi taklah, kalau korang ada soalan, korang boleh berikan di dalam komen. Dan yang paling penting, kita pun ada giveaway hari ni. Abang-abang Micron ni bukan sahaja handsome, baik hati, bijak, engineer, power MLBB. Diorang pun nak bagi korang hadiah. Hadiah apa? Grab voucher bernilai RM100. Boleh 5 orang. Yang paling penting, korang kena jawab soalan. Tanya, bukan jawab soalan. Tanya diri sendiri. Saya suka kerja situasi macam mana? Apa macam tempat kerja yang paling idaman lah, dream job untuk saya. Maknanya environment kerja korang tu, korang nak yang macam mana? Sebab kadang-kadang kita selalu dengar kan kat kedai membawang. Tempat kerja aku ni, bos aku tu kan. Saya tengok muka dia orang ni, happy tau tempat kerja dia orang. Datang tengok, senyum. Sampai ke telinga, kau boleh sampai atas kepala boleh dia senyum. Punya happy. Jadi kita nak tahu untuk anda semua, pendapat anda, apakah kawasan ataupun environment yang paling optimum lah, yang paling best untuk korang bekerja? Nak tahu juga, saya sendiri pun nak tahu. Dan jangan lupa tag 3 orang kawan dalam comment section. Yang penting share live stream ni, tolong share. Share tu janganlah share seorang-seorang, pergi share kat Messenger. Pergilah letak public. Bukan susah, bukan. Kan kita tolong kita jaga kita kan. Saya tahu, saya yakin korang. Tapi itulah, kita dah nak ready masuk game. Kita nak test abang-abang ni sambil main game. Kalau kita tanya soalan, dia boleh jawab ke tak? Orang kata engineernya otak geliga. Jadi dia boleh multitask kan. Jadi kita nak tengok, bagi challenge sikit. Kalau kita tanya soalan, dia boleh jawab ke dia macam dia lost. Kan? Okay, ready? Semua ready? Let's go. Kita akan cari game sekarang. Tiba-tiba macam main Seputar Alim. Tapi ala-ala kita jangan tunggu game ni lah. Saya nak tanya kepada Najmi kan. So Najmi ni quality in reliability assurance engineer. So adakah dia macam bila orang dengar quality je, dia macam quality control ke, macam QC punya benda ke untuk job scope Najmi sendiri? Kalau yang orang anggap tu, saya faham dia sebenarnya sebelum kita release the product,
But for my cases, I deal with the product after they already in customer side and then they return back to us. Set game tu. Okay. Dah masuk. Set game dulu. Lepas tu? And then we analyze all of the failure, and then we will revert back to customer and then improve our fabrication process so that we don't have to deal with that failure again. So basically macam Najmi punya kerja ni untuk cari apa solusi yang terbaik untuk customer, dapatkan orang kata yang flawless habis lah untuk produk yang terakhir tu. Yes. Wah. Maknanya biasanya berapa lama Najmi nak ambil masa untuk habiskan the whole process? Siapa nak carry ni? Hello, Assalamualaikum. Kita kena bincang. Sambil kita main, kita kena bincang. Kita bagi pressure kat Najmi. Okay. Najmi, cepat jawab. Okay, that one like depends on the failure itself. Some failure is we already know what is that. And if there is like new failure that Tanya random tak never sebab fikir. found before, then it will take some time. How much time usually? It depends lah. Depends also because this one relate with fabrication. So, dia tengok kepada situasi jugalah. Ada yang sekejap je. Ada ada yang sekejap. macam kejap mata, jalan settle, tiba-tiba elok kan. Betul. Ada yang macam sampai dah korek berapa kaki ke dalam pun tak jumpa lagi Ya, kan. betul. Okey, so, maknanya macam boleh katakan Najmi punya kerja skop ni agak complicated juga nak cari masalah. So awak ni memang troublemaker lah. Sebab tu awak paling muda kat sini. Boleh kata macam tu. Sebab awak suka cari masalah. Yes. Dan inilah kita, ada orang yang suka cari masalah. Saya random untuk di environment, jadi saya mengharapkan tim saya untuk carry saya. Tapi kita cakap pasal Micron ni lagi kan. Saya tinggal nak tahu, sebab saya tinggal nak tahu sebab tak ramai orang muda kan kerja dalam bidang ni sekarang. Saya tak faham kenapa, sebab nak ikutkan orang ingat, manufacturing, kerja kilang, buat semua benda sama je everyday. Tapi untuk Najmi punya case tak sama everyday kan kerja? Untuk saya punya case memang tak sama. Sebab everyday we found different failure. Ada banyak benda yang kita cuba try to solve lah. Tapi untuk Najmi macam tak stres ke? Hari-hari nak kena deal dengan failure, dengan masalah je. Tak stres ke? Semua kerja stress, but manageable lah. Dia punya stress happy lah. Stress happy. Bahaya, jawab elok. Bos kat sebelah tu. Okey, kita cakap pasal Salihuddin lah. Saya tak tahu dia boleh dengar ke tak ni. Boleh. Yang boleh lagi Saya pun tak tahu, tak sempat nak tengok skrin tadi. Untuk Salihuddin, anda merupakan senior lead equipment engineer. So saya nak tahu kan, kalau equipment jenis apa yang sebenarnya Salihuddin banyak macam nak kena handle sebenarnya. Sebab nak ikutkan orang kata Micron handle kepada benda-benda yang kecil, yang chips kecil tu. Ya, betul. Jadi equipment dia banyak ke? Okay, so I'm working at the assembly area. So within this assembly, actually there's a lot of process. Yeah, we start from the wafer fabrication until in terms of unit level. So for me, I'm taking care on the die attach process, which is one of the section process in the semiconductor industry. And what we do is we will take the dies from wafer, the silicon wafer, and then we transfer it or we mount it on the electrical substance. Azul, cuba explain. Wafer ni wafer macam wafer Apollo tu ke? Cuba explain balik. Sebab kalau orang ingat dia ni pasang cik ke buat makanan. Saya rasa all of us ada pengalaman makan wafer kan. Jadinya actually it's almost the same lah in terms of the wafer preference itself. Actually it's some sort of circular things, and then we do circular thing circular thing. Dia bila tengah dia jadi thing je. Dia tak tahu berapa. Kalau tengah in game macam itulah. Mana terkeluar adalah ya. Circular, benda yang sangat kecil tapi dia bulat lah. Basically biasa bentuk dia. Tak, wafer dia besar. Besar? Ya, tapi at assembly area we will cut it based on our product size lah or package dimension. And then after that untuk DA, apa yang kita buat, kita akan pick that wafer in chip material and then we paste it or mount it on the copper substance. So for die attach area, it's quite challenging and it requires a technical person to handle.
So for those interested, I will share more after this lah. Saya relax je main lagi. Dia dah tak boleh. Aku tak nak kalah ni dia latih dia. Macam saya pula yang hostkan ya. Bukan, sebab kita dengar tadi macam fokus. dia punya proses tu lebih kepada macam assembly benda-benda yang sangat kecil kan. betul. Jadi sebenarnya paling kecil saiz yang awak kena pasang certain chip tu lah. For example, untuk contoh kita ada sebut NAD ataupun NOR semua tu kan yang memory punya ni. RAM pun termasuk lah juga kan? Kita for us we are doing component assembly, and then all of our product we will send out for the the product assembly lah. Dia dah tak boleh nak beri. Dia dah ulang cakap benda sama dua kali. Jaga mic ni susah sikit. Dia punya alasan tadi apa tiba-tiba datang kan. Dah yakin je pakai assassin tu. Dia pakai assassin nak sampai borak. Okey, sebab saya pakai payment dia random payment lah, senang hidup saya. Tapi kalau boleh katakan apa standard size untuk biasanya yang kata wafering dan process and everything. Wafering dah aku panggil terus lama je. Actually dia tak ada standard size. It depend on the storage itself lah. So we have a lot of product, and to know better then Check our Facebook page. we can discuss offline. Check our Facebook page dekat Micron Malaysia Career. Itu dia. Nanti ada link yang korang boleh cari dekat description bawah, korang boleh jumpa. Tapi itulah, kita tahu yang tak silap saya, proses untuk Salihuddin punya kerja, dia tak boleh silap sedikit pun, tak silap saya kan Salihuddin? Yes, because for that attached area, actually we are handling is not that thickness. We are always handling on in term of micrometer that thickness. So it's quite challenging, but anyhow, Micro mm, yeah, maknanya micrometer. benda hasil dia besar mana je sebenarnya? Actually, our product if you know that semiconductor is Saya rasa kesian kat dia. technology is rising, right? Then for sure all our customer they would like to have a smaller memory. Then we are going on that direction lah. Oh, sebenarnya dia macam sekarang ni era yang mana semua benda kau boleh nak sekecil-kecil Yes. yang mungkin. Yes. Jadi mungkin satu hari nanti chip tu semua akan sebesar kuman lah. Already. Dah ke? Yes. How is the I mean, smaller the size? technology. Sekarang size yang paling kecil berapa sebenarnya? Now the technology Nanometer. I mean the gate, not about the packaging. The technology is going on that way lah. Oh, tapi maknanya memang mata kasar tak nampak lah sebenarnya. Yes. Dahsyat. Tapi packaging dia yes lah. I mean you can see the So kalau storage. sebenarnya kalau nak post pun, kalau post satu sapu surat tu dah penuh beribu lah dalam tu. Bagus juga kan. Microchip makin kecil sekarang yang kita tahu. Even storage pun tak salah saya sekarang semua pun dah tahap yang besar storage ni, tapi saiz ni sangat kecil. Tak silap saya. Sama juga dengan memory storage lah. Tapi sekarang kita kacau sikit lah, dia senyap je dia tadi. Dia senyap dia tadi kan. Dapat kill tu. Ya, betul. Kalau untuk SEED, Yeah. Senior Country Communication Manager untuk Micron Malaysia. Jadi berkatakan SEED ni sangat-sangat penting untuk orang kata Reputation. di bahagian untuk keluarkan Micron bukan je kat Malaysia tapi kat serata dunia juga. Macam mana? Okay. So my main responsibility is corporate reputation lah. So sebab company macam Micron dah lah industri saya semiconductor kan. So not a lot of people know about semiconductor well enough. Tapi industri ni we need a lot of talent. So like in Malaysia for example, one of my job is to make sure people know ada company macam Micron, kerja-kerja yang engineer, what they do, and then also explain to people the kind of career opportunity that they have. Sebab industry semiconductor memang you can say there's a lot of future.
kan. Ya betul sebab yeah. semua benda elektronik sekarang. Ayo, dah mati. Saya hidup lagi. Jadi kalau apa ni Sid rasa siapa yang nak tahu macam ni ejen nama Sid kan? Seet tau. Ya betul. So mak tak dapat Sid sebab tak saya pun mati sekarang. Saya naklah sama dengan korang kan. Tapi untuk Sid kan, Sid rasa kan sekarang untuk kenapa rasanya orang muda susah sangat nak tahu pasal kerja macam ni rasa in your mindset, in your perspective. Okay, I think firstly engineering itself is already a lot of people have that kind of misconception kan. People think engineering maybe it's boring, the job is repetitive, you know. I get it because I used to think engineering dulu masa saya kecil. Orang yang bagi engine. yeah, right. So, but that's not true lah, kan? So the thing is, macam semiconductor, like what Najmi and Saleh explained, right? Like there's a lot of everything that we do that you know. Dah nak clean. Nak tunjuk power. Korang kan lambatlah pula kan. Okay. Yeah, so like even our phone like today, like this game that we are playing, right? Kalau if you imagine just not too long ago, masa we are still in school, right? Just now we were talking about diskette, right? So 1.44 megabyte cannot even hold a game like this. But these days with the kind of product that Micron make, right? You have phones with very high memory capacity. You have laptops. You have like graphic cards. So all this is made possible because of companies like Micron. Sebab benda makin kecil. Yeah, that's right. Exactly. The form factor is getting smaller. The technology is getting more and more advanced, right? So yeah, I mean that's the kind of industry that we're looking at, and the opportunity, the kind of talent. And one thing, actually Malaysia is a very important in terms of semiconductor market. Like Penang, for example, we have been doing semiconductor there for like what, 40 years. Kat Malaysia saja. Well, of course, there are other markets like Singapore, like Taiwan, who are equally besar juga market yang besar. But Malaysia, we have, I think I read somewhere 8% of semiconductor in the world are made in Malaysia. Yeah, so that's quite, country kita ni not the biggest kan, but 8%. Banyak. But 8% in the world is from here. So that's quite impressive. And back to your question, why is it difficult? I think, of course, all of us we have our choices, and these days, there are a lot of exciting opportunity. And people will want to do like maybe maybe want to do something with social media ke, nak jadi influencer for example kan. Memang tak kena langsung. Or like kat sini, or like ChuChu, right? Like like you also have made a really good career doing like a casting. So I think that makes industry like engineering. Maybe people look at it as like boring lah, right? Tapi sebenarnya I think it's very interesting. It's very interesting. Like did you know that the places where we work? Wah, ni Mariam, kita sembang kat sini joki je kat exactly. Yeah, look at our engineer ni. Engineer biasanya main game yang power. Yeah. So lagi kalau kerja dengan Micron ni lain macam sebab dia tahu chipset apa yang dipakai apa semua ni. Dia tahu kelebihan semua benda untuk game ni pun sekali. But I agree, memang ramai yang macam nak main game ataupun nak jadi influencer kan. Tapi pada masa yang sama, dia orang tak fikir ke yang without you guys, nothing can happen. Oh, dah menang. Kita menang Kita menang. Tiba-tiba kita menang. Siapa kira kosong? Awak tak berborak pun dah tali kill ke? Hampa tak saya? Lemah. Tiba kena kan? Oh, MVP. Ha? Cool. Kita lawan rank ke tadi? Okay, so dia apa kat sini senang saya nak ambil. Tapi itulah bila cakap pasal tadi yang kita tengok game tadi, tengok kita orang punya santai, punya power dia ni sembang sambil berborak walaupun ada orang tu asyik cakap benda sama yang kat tengah-tengah tu. Dia ulang kat 10 kali, dia tak tahu dia bercakap apa sebenarnya. Dia boleh menang juga bila dia dah senyap. Kalau tak, dia tak boleh brain apa jadi tadi. Hebat. Siapa Maniam tadi?
Yang paling muda itu orang kata orang muda sekarang. Paling banyak masa. Orang muda sekarang kan dia macam bijak dia terlebih telajak kadang-kadang. Dia ada more time lah. Kita busy sikit. Tak cukup kerja tu. Tak cukup Buat kerja. benda tak cukup kerja lagi tu. Tapi nampak saya suka cara macam walaupun korang engineer tapi you actually love playing game as well, right? You actually do know about games. Yang bukan orang kata engineer yang macam pakai spek nampak macam serius all the time yang macam Pakai spek. tak ada live. Apa? What is game? What is TikTok? What is tiba keluar TikTok kan. Kejap lagi ada orang buka TikTok kan. Tapi nak tanya pasal tadi lah. I mean like orang semua selalu fikir oh phone ni, phone tu dan sebagainya. Oh PC ni, PC tu dan sebagainya. Tak pernah orang fikir macam what actually produce. Who produce benda-benda kecil ni. Sebab kalau korang buka graphic card semua sekalipun, there's so many things inside of it. And you can see a small micron inside. Betul tak? Betul. Kan? So biasanya orang tak fokus kepada orang yang belakang tabir sangat. Minta maaf lah, tak ada orang nampak. Telefon yang korang main, diorang main MABB tu pun diorang ada tau letak input diorang kat dalam tu. Ada diorang punya hasil kerja kat dalam Ada tu. contribution. Ada contribution. Yang paling penting bila korang tengok apa-apa device macam kerja aku ni. Betul tak? At least puas hati kat situ lah. Tapi saya nak tanya jugalah kan daripada segi apa ni kita punya game tadi kita dah main, kita dah santai. Dah okey, tak trauma Okay. Dah. Tapi untuk Najmi lah, saya nak tanya Najmi, kita tanya yang banyak sangat masa kan tadi. Banyak. Yang banyak sangat masa tadi. Pada Najmi, kita dah cakap tadi sebenarnya benda-benda kecil orang tak perasan dalam Micron sebenarnya yang banyak menghasilkan orang kata memory, storage dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan seharian kita, macam Najmi nampak macam mana Micron ni impact as a daily life. Kalau kita tengok semua benda makin kecil. Makin kecil. Our phone like more thinner and then all of that. You know, like we are the part of it. We work on that so that we can make like smallest component. Okay. So the main objective of Micron is to make it as small as possible. Yes, semiconductor industry is like that. Every 2 years we will improve more. So basically everything getting smaller. Yes, everything But how about getting the more data? advanced. Data wise, is it getting bigger even though the size getting smaller? Yes, that's the technology that we are doing now. We make it more thinner, but then more storage. Most capacity bigger. Macam tak logik kan? Ya. Macam tak logik. Macam kita kalau dah makin besar lah kan. Macam badan saya pun kan. Tapi how it actually is it everything being compressed or you use sort of AI data ke macam mana? Everything being compressed. Like I said, 2 nanometer right now. How big is 2 nanometer? Can we actually We know? cannot even see that. 2 nanometer? Yeah. Milimeter boleh nampak lagi. Itu besar macam tai kuku Macam je. kalau yang contoh kecil, so maksudnya kita boleh simpan data sekecil itu. So kita boleh buat simpan lagi banyak data. So lepas ni kalau korang nak simpan Macam data. kita ada batu dan pasir, Ha? dalam satu jug kita boleh ada banyak pasir daripada batu tu dalam jug. So it work like So that. kita nak pasir lah sekarang. Yes, kita nak mengecilkan benda tu. Kita nak pasir. Macam pasir tu. So kalau korang nampak pasir-pasir selepas ni, mungkin tu sebenarnya data-data bukan sebarang pasir. Jadi cari betul-betul dalam pasir tu. Tapi And actually kalau tak silap saya, yang wafer tu memang they are made from pasir. Made from Oh, sand. ya ke? Ya. Siapa ada pasir simpan. Simpan. Sebab Micron akan cari korang lepas ni kalau ada pasir. Okay, penting. So kita boleh tahu yang sebenarnya semua komponen ni is actually made from something yang sebenarnya very environmental yang memang ada. Cuma kadang-kadang orang tak ambil ringan. Orang tak nampak lah. Sebab yelah macam mana pasir jadi storage. Maksudnya fikir daripada segi logik macam pasir aku sapu keluar buang kot kali kan. Yeah, so you can imagine yang technology behind this, right? Like you ambil pasir and then you turn it into silicon, Yes. right? And then just now the first question, what is semiconductor, right? Kalau you ingat back in school lah kan, what is conductor? Benda yang conduct electricity, betul? What is non-conductor?
benda yang tak conduct macam meja ni lah, Ah, kan? Macam macam kayu kayu lah. lah. But semiconductor means dia boleh switch. Dia boleh jadi conductor when there ada electricity. Yes. Dan bila you take out the electricity, dia jadi non-conductor. So itu maksud sebenarnya semiconductor. Dia macam lalang lah, nak pergi kanan ke kiri suka hati dia. Dia suka hati dia lah. But in digital world kan, everything is down to 0 and 1. Zero and one, zero and one, zero and binary. lah. So dengan switching dia on dan off, on dan off, on dan off, like conductor, non-conductor, conductor, non-conductor, that is how it becomes semiconductor. Orang kata tak payah pening lah, jadilah dua-dua. Kan? Tak payahlah pilih kasih. Tak payahlah nak jadi lalang ke kiri ke kanan. Tegakkanlah diri anda, jadilah semiconductor. Macam gitu. Tapi itulah, sebenarnya nak ikutkan daripada segi cerita untuk korang punya job scope dan sebagainya. Bukanlah orang kata, oh ingatkan manufacturer kilang duduk lepas tu bungkus. Bukanlah sebenarnya. Berbeza sangatlah. Yang Saleh tadi dia dah hilang lah cerita kerja dia. Dia macam tu lah. Dia macam tu lah. Jadi Saleh kita tanya lagi sekali lah. Dalam Saleh punya case ni kan, Saleh sendiri dah cakap macam buat apa yang die process? Die attach process. So untuk lekatkan satu komponen ke satu komponen. We pick up dies from wafer and then we mount into the copper substance. Tak apa, saya cakap satu komponen ke satu komponen lah. Sebab dia punya term tu saya pening nak faham. Jadi saya pun susah juga nak faham sebenarnya. Tapi sebenarnya itu sangat interesting sebab benda ni saya ada cakap tadi, walaupun dia cakap pasal benda nanometer tapi dia seorang tak pakai spek kat sini. Perasan tak? Benda-benda yang kecil. Jadi kalau nak tengok, kalau korang nak actually check untuk certain your manufacture item, so you have to really scope it down ke pakai yang lens yang macam sampai mata terkeluar tu ke macam mana? In terms of inspection, actually we have two types lah. Whether it's a manual inspection or we already having the the metrology machine itself to inspect on all our product. We need to ensure that we produce a good and best quality product before we send out to customer, right? So then this is how we are working. We have a component assembly and then we also have metrology inspection tools to ensure that we deliver a good product to our customer. Jadi kalau korang, mungkin kalau korang kan nanti, korang try kan, mana ada tahu peluang rezeki kerja Micron, korang boleh produce telefon sendiri. Sebab saya rasa Micron punya barang banyak juga dalam telefon sebenarnya kan? Oh, of course. Banyak. Phone memory. Semua yang ingat memory, ingatlah Micron. Itulah tagline baru kita sekarang. Sebab semua benda pasangan memory, storage memang Micron main peranan besar sebenarnya. SSD. SSD pun sama? Yeah, so saya nak SSD dulu. like in Malaysia, actually operasi kami di Malaysia is known as the Center of Excellence for SSD Assembly and Test. Meaning kalau semua SSD dari yang jenama Micron from all around the world, dia akan send to Malaysia untuk buat assembly dan testing. Dua abang-abang ni. Assembly dan testing. Ni abang test. Korang janganlah test benda lain. Nak test perasaan, main perasaan dia, jangan begitu kan kawan. Dia test untuk barang-barang ya. Dan abang ini buat assembly. Yang ini abang yang untuk lengkapkan hati anda. Dia mencantumkan hati anda yang orang kata berduka. Cantum hati sebab apa? Telefon jatuh, rosak ke apa, dia tolonglah. Bolehlah tolong cek tengok kalau ada dia punya memory problem dan sebagainya. Sebab orang kata memang luluh hati kalau benda-benda sekarang device semua benda digital sekarang. Jadi saya rasa macam rugilah kalau orang muda terutamanya sekarang kan semua tahu nak main phone. Tapi tak ada siapa yang cuba macam kalau saya tengok daripada Europe ke US kan, kadang-kadang dia orang punya orang muda ni sangat kreatif sampai ada yang buat phone sendiri. Sebab dia orang tahu every process of how to make it actually working kan. Jadi jarang kita punya orang muda semua suka guna. Betul ada pula pesen rosak terus buang ke sungai. Itu masalah juga. Abang ni semua ada. Jadi boleh minta tolong abang-abang ni sebenarnya. Betul tak bang? Facebook nanti bertanya PM je tepi. PM tepi. Nasib baik tak keluar nombor telefon sekali kat sini. Kalau tak masalah. Tapi itulah
kita dah selesai game pertama kita tadi. Saya rasa abang-abang kita pun dah, alamak apa yang terjadi tadi sebenarnya. Kita sembang apa, saya rasa apa yang dia orang paling risau, apa aku cakap tadi. Ada terlepas cakap benda bukan-bukan ke? Sebab bila main game, dia rasa tak sedar. Tak sedar. Tak sedar. Jadi kalau korang nak tahu lagi banyak lagi mendalam, korang boleh tanya soalan sekarang. Sebab nanti kita akan keluarkan soalan lah untuk Seed. Ni SEET Seed. Comel nama dia. Kita ada Salihuddin yang kat tengah. Tunjuk sikit muka Salihuddin ni. Lah, muka dia muka macam tak ada emosi tapi hati dia penuh passionate sebenarnya. Yang suka senyum yang kat ujung sana yang paling nakal sebenarnya sebab dia paling muda, itulah Najmi. Jadi kalau korang ada soalan untuk mereka dari segi bang, apa ni sebenarnya dalam cheat tu pula ada apa bang? Korang tanya je saya pun nak tahu juga. Dan tak ada alien. Orang kata kena ada alien kat dalam tu kan. Macam mana makin kecil tapi lagi besar memory. Contoh I heard that you going for as far as more than 1 terabyte per second untuk for one of your memory or recently? No? Yes? No? Yes, but I think when it comes to memory sizes, depending on, sebab we have a wide range of product lah. So depending on which product that you're looking at, of course something like a 1 terabyte is, we do have something that cater to that. But I think 1 terabyte tu boleh kecil lah kira. Well, I wouldn't say that. I mean, 1 terabyte is still big, right? And just now we were just chatting, right? We mentioned diskette, right? Like, like last time, if people still remember, right? Like a diskette like this. Diskette tu benda 4 segi yang dimasukkan ke dalam tempat floppy disk. Ya, betul. Di mana dah tak wujud dah. Betul. Saya rasa zaman sekarang tahu CD je. Floppy CD, disk tu ya, macam yang korang nampak lambang save as tu, itulah sebenarnya floppy disk. Ya, betul tak? Betul. Kan? Yeah. So like that thing is what 1.44 megabyte. Kan? Yeah, even the game we played just now, Mobile Legend, tak muat. 3 gig lah tu. Itu cannot muat. Like how many of that you need. But today, kalau you beli phone kan, you can easily see. Oh, in my phone there's like 126, I think, 128. Normally that's the basic. Itu basic lah. Basic 64 lah. Or 256 is the better one, and then itu middle. No, Yang rakyat mahin punya 64. Kayangan 512 1 tera. So yang ni yang bahagian kayangan lah mostly. Saya punya I think middle je. Tapi apa yang memory storage yang you actually produce like or are experimenting to do, like how much bigger can it be? Wow, itu you kena tanya saintis kami lah. Ada saintis juga? Oh yeah, ada saintis? Like Micron, one of the biggest thing is our research and development. Kami punya chief scientist, I think he has more patent than Thomas Edison. Wah, Thomas Edison tu, korang tahu tak Thomas Edison siapa? Ni jawab, Thomas Edison siapa? Lampu. Lampu. Light bulb. Lampu. Dia punya senyap lagi tadi. Dia tiba-tiba terkejut. Buat lampu. Korang tahu tak, kalau tak ada Thomas Edison, mungkin kita tak ada pun ni cahaya. Elektrik pun tak ada, betul tak? Itu Maybe. Tesla. I think Tesla. But at the same time, how do you work at night? If you cannot actually put together 1 plus 1, you cannot put together, right? Same goes for Micron. Macam mana kita ada phone hari ni? Macam mana kita ada barang-barang gaming? And then kita pun sekarang ni pandemik. Jadi semua duduk kat rumah selamat-selamat. Kita orang nak datang kat sini, tahu tak kita orang punya test nak datang sini berapa kali kena scan, berapa kali kena buat test, berapa kali kena ludah mata. Just untuk pastikan semua selamat. Semua benda dimandikan dengan sanitize. Jadi kalau boleh korang duduk kat rumah, yang gini mana, tengok je kita orang punya stream hari ni kan. Tengok abang-abang Micron yang handsome hari ni, explain. Sebab kalau nak ikutkan, without Micron, there's a possibility that we don't have any access to technology today. Well, kalau you look at all the technology yang hangat lah sekarang, like what 5G, AI, semua ni have to be powered by memory. So, just like what Najmi and Saleh said, right? The data will only grow bigger and bigger, kan? So you think about it, kalau you have autonomous vehicle, right? Kereta yang pandu sendiri. So the amount of data that you need to pilot that car is tremendous. So then where do you hold those data? You need a good memory product.
So that's why company like Micron, what we manufacture and then we contribute to the world, right, is the ability to hold this data. Senang Yeah. cerita otak lah. Nah, macam Oh, yes. Otak? It is otak. In a Memory way, dalam yes. otak. Yeah. Kan? Yeah. Then 5G like I think I remember people explain itu 3G, 4G, 5G kan. Like last time 3G makes something like apa tu? SMS yang ada gambar-gambar tu possible. MMS. Yeah, I think multimedia, so. Yeah, multimedia possible MMS. kan. And then 4G Lama makes ni. macam apa tu, like things like Facebook semua tu possible lah. And then after that 4G makes WhatsApp, I think. no, 4G makes like live streaming semua tu possible. Yeah. Yeah, I think so. That's So- where I start live streaming. yeah, because you need that speed, and then the speed needs to be able to handle the amount of data being transferred, kan? Yeah, so then in the future we are talking about 5G yang akan support even way more beyond than that. 5G has anything to do how Micron actually approach to your kind of line of work or your job scope? Ada kaitan tak? Ada, because 5G is our growth engine, meaning sebab demand dari 5G is driving the demand for our product. Yeah. So all the phones, you need bigger memory, all the computing devices, you need bigger memory. Even cars today also need memory, kan? Ada cars yang ada entertainment info system tu. You also need memory to run that these days. So all these things is driving the demand of our product and people like Saleh. Mana diorang ni satu hari untuk Najmi dengan Saleh ni nanti boleh buat kereta sendiri, ada entertainment sendiri tau. Sebab diorang dah tahu macam mana benda ni proses. Betul ke tak? Boleh tak rasa? Lagi-lagi Saleh Udin sebab dia bahagian assembly and everything ni. Jadi boleh ke? Boleh ke? InsyaAllah lah. Dia buat satu lagi benda baru kan? Yeah, but anyhow, we need to keep learning every day lah. Because currently I'm working on the component level, and then in order to do that, maybe I need to expand further on the not only the component assembly, maybe in term of the module itself or the product itself. Bayangkan kalau korang ada komputer terbang. Kan? You Sebab dia still kecil ada- sangat. So komputer korang boleh datang terbang. Mana korang nak pergi, korang boleh stream juga kat situ. Mungkin dia orang boleh buat satu hari nanti. Possible. Kan? Possible. Tengok aku bagi idea lagi weh. Micron please hire me. Yeah. Tapi itulah saya rasa kita kena rehat kejap lah sebab saya rasa korang pun mungkin macam otak tepu lagi-lagi Saleh Udin lah. Nampaklah dia punya ketepuan tadi bila dia main game. Dia carry okay tadi berapa kill ni? 6. Oh, ya. Bangga. Dia ke yang dapat maniac tadi? Oh bukan. Hayabusa. Ada Hayabusa ke tadi saya pun dah masak. Sebab aku sembang je. Fokus. Dapat berapa kill tadi? 10. Saya kena tanya kalau Sid saya bukan tanya kill. Mati berapa tadi Sid? Saya dapat 1 kill. Oh, dapat? Dua. Dua ke? Dia tak tahu pun dia awak buat apa? Push. Boleh push. Ya, push je. Awak pushing, awak support dia orang lah saya. Sebenarnya awak ni macam orang Micron yang orang tak nampak jugalah. Bekerja di belakang. Behind the scene. Behind the Support. scene. Tapi itulah kita sembang-sembang ni kalau korang ada soalan nak tanya, saya rasa ini satu orang kata sangat bermanfaat lah untuk korang nak bertanya sekalipun. Yang kalau mungkin berminat nak masuk kerja dengan Micron. Sebab kalau tak silap saya, Najmi umur 24 kan? 24. Maknanya habis SPM terus kerja macam mana? Tak, saya habis degree dalam 22. Awak genius ke apa? Tak, memang standard lah dia. Standard ke? Apa sah degree aku lama gila nak habis weh? So habis degree terus masuk ke Micron? Saya masuk asasi. After that 3 years degree. Budak genius ni. Tak. Budak genius. Untuk tak silap saya, Salihuddin pun first job is Micron. Yeah, until today. Sampai sekarang. Yes. So tadi Salihuddin punya umur 30? 3 Tak 30 lagi. Actually secret. Secret? But the front number is 3 lah. Tapi dah tak available dah. Tak payah nak secret sangat lah. So untuk Sid, is this your first job as well or no? So saya switch into semiconductor from a different industry. Saya industry communication. So macam saya buat lebih to events, public relations.
Then lepas tu, I have a chance, an opportunity to, work with Micron. So that's how I get to know about semiconductor, all the engineers dan kerja-kerja mereka. Dan Cik tu angkat kepala cakap engineer tu. Okay, yeah. betul. Yeah, betul. Then after that, I just got sucked into the industry lah. Like it's so fascinating because I think like many people out there, before I got exposed, semiconductor to me also sini masuk sini keluar. Macam tak ada perasaan. Tak ada perasaan. But after I get exposed and I understand how important they are, then I was like, wow. Yeah, I think more people should know. Yeah. Saya setuju sebabnya mungkin orang sekarang just nampak apa yang dah siap. Diorang tak fikir kalau benda ni, siapa yang buat benda ni? Apa yang menyebabkan benda ni boleh jadi? Tak ada siapa. Jarang kita nampak orang muda sekarang nak cuba inventif. Diorang tak berapa inventif. Jadi untuk masa depan saya risau kalau semua orang sekarang ni semua macam tu, bila orang-orang yang dah lama ni tak ada, macam mana kita nak ke depan? Lepas ni naik balik kuda macam biasa je, tak ada dah kereta, mungkinlah saya risau. Tapi itulah, kalau korang ada soalan nak ditanyakan, tanya je kat komen, nanti kita akan bagi kepada kita punya kawan-kawan Micron kat sini. Panggil kawan tak apa kawan-kawan Micron kita kat sini. Ada Sid, ada Salihuddin, ada Najmi. And jangan lupa kita masih lagi ada giveaway untuk voucher Grab. Dah lah diorang nak bagi korang peluang untuk bekerja. Dah sabarlah dulu bang. Dah lah diorang bagi peluang untuk korang bekerja. Tak cukup tu diorang bagi pula korang Grab untuk nak korang rasa betapa seronoknya kerja dengan Micron ni. Macam saya dengar pun saya teringin nak tahu. Jangan lupa giveaway kita yang paling penting. Okey bang, boleh keluar dah bang. Untuk lucky winner kita akan pilih 5. Yang penting jawab soalan ini di dalam komen. Komenkan kenapa, bukan kenapa bang, mana soalannya bang? Soalannya tadi, apakah orang kata kerja idaman anda? Apa yang anda rasa environment tu sedap untuk bekerja? Macam orang cakap macam dream job lah. Orang kata kan, korang tengah dream job juga ni kan saya? Tengok nampak, happy terus. Dia tengah happy, dia cakap sampai kerja, dia happy. Apa yang boleh korang sampai bila orang sebut kerja, korang boleh terus happy? Itu orang kata environment bekerja tu. Yang korang tak rasa stres, yang bila korang kerja, korang rasa semangat nak bekerja. Orang yang macam mana keliling, macam mana environment, tak kisahlah kalau toilet sekalipun yang nak macam mana kan, tak payahlah lebih pula demand kan. Tapi itu kita berehat sekejap untuk saya bertanya lagi banyak. Saya nak tahu lagi background kerja Micron ni macam mana, sebab saya sendiri pun teringin macam nak kerja kat situ. Jadi kita akan bersama dengan anda lagi selepas rehat selepas ini. Untuk game kedua kita juga, kita test lagi Salihuddin macam mana dia lepas ni. Sebab untuk Najmi dengan Sid lepas, untuk Rafi pun kalau dia ada soalan, kita akan tanyakan juga selepas ini. Jadi kita jumpa lagi lepas beberapa minit. Hello, Assalamualaikum dan selamat kembali untuk Sembang Kopi. Tak adalah Sembang Kopi. Micro bersama dengan ChuChu Gaming hari ini kita persembahkan daripada Micro, team Micro yang ada korang nampak kejap tadi. Nanti kita cakap lagi sekali. Tapi untuk korang yang nak tahu lagi lebih banyak details, korang boleh pergi kepada page mereka sendiri, Micron Malaysia Career. Jadi kalau korang ada banyak pertanyaan nak tanya lagi, tak sempat nak tanya hari ini, boleh pergi ke sana. Tapi kalau sempat tanya banyak-banyak soalan kat bawah tu, jangan lupa kita ada giveaway. Jawabkan soalan tu tersebut, yang environment atau kata tempat kerja yang macam mana yang paling optimum untuk korang. Korang boleh dapatkan Grab voucher bernilai RM100 Malaysia. Banyak. Nak makan apa-apa pun boleh. Grab je kan sekarang. Tapi yang penting jangan lupa tag kawan anda 3 orang dalam Facebook komen, dan share tu janganlah berkira sangat. Share lah kat public. Janganlah tutup dekat diri sendiri je. Bagilah kawan-kawan tengok, sebab mungkin ada kawan-kawan ataupun ahli keluarga anda yang cuba untuk mencari kerja, nak orang kata cuba nasib. Mereka sedang membuka peluang itu. Di manakah mereka? Siapakah mereka? Inilah Micron yang kita ada Encik Sid, kita ada Encik Salihuddin, dan yang paling hujung nun sana masih single, itulah Abang Najmi kita. Tengok, 3 sekawan, comel je. Itulah. Kalau siapa yang tak tahu, Najmi yang paling hujung sekali tu sebab dia paling bongsu. Dia hanya 7 bulan baru bersama Micron, tapi dah tahu macam-macam Dah banyak belajar macam-macam Ya ke tak? Banyak belajar setiap hari. Banyak belajar setiap hari. Tapi happy ya belajar. Belajar sampai happy sangat ni. Dia adalah senior lead
bukan dia Salah orang. salah orang pula. Quality and reliability assurance engineer. Jadi dia untuk memastikan semua benda tip top, the best untuk semua yang terbaik kat luar sana, nak hasilkan produk yang terbaik atau manufacture. Yang tengah ni kata ada Najmi, dia salah tadi sebab dia senior. Salihuddin, ya Allah. Salihuddin senior. Dia senior lead equipment engineer daripada MUA. Ya, betul. Ya Allah. Daripada MUA datang sini Kuala Lumpur. Betul. Tak banjir tadi okey kan? Alhamdulillah, muat Johor, area Johor belum lagi. Belum, janganlah belum lagi. Cakaplah tak. Risau pula saya. Okey, kita ada Sid. Ini seorang lagi senior. Dia lepas 7 tahun katakan. Yang 7 bulan tu duduk diam junior lagi. Yang 2 ni senior. Yang kita ada juga Sid, senior country communication manager Micron Malaysia. Paling panjang dia punya title ni. Paling panjang. Sid. Okey okey. lagi? Boleh main game lagi? Second game lepas ni? Boleh. Okey. Yang korang nak bertanya soalan kepada mereka pasal kerja ada Micron ni macam mana, sebab tak ramai orang tahu. Tak ramai orang tahu kalau saya pun baru tahu. Engineer saya pun baru tahu, bukan bikin enjin je, rupanya benda lain kan. Tapi itulah, saya nak tanya sebelum kita start. Kenapa? Sebab kalau dah start nanti dia punya soalan macam tu je lah. Jadi kita tanya ni dan tanya soalan serius sikit. Saya nak tanya, kalau ada soalan tanya, ni Cik Rafi. Ni Cik Rafi. Ini manager saya. Suami saya. Okey. Kenapa pilih kerja macam contoh Najmi sendiri, umur 24, muda sangat. Macam budak-budak sekarang semua nak main. Saya nak pro MLBB, saya nak pro PUBG, saya nak jadi pro player kan. Tapi kalau macam Najis ni, umur 24, kenapa pilih bidang untuk industri semiconductor ni, and kenapa pilih Micron secara spesifik? Okay, bagi saya pilih semiconductor industry ni sebab kita contribute to society juga. Sebab kalau tak ada kita, phone kita macam mana nanti? Dulu phone kita besar macam tu. Yang bertanya lah. Tapi itu berguna. Anjing datang nak gigit baliknya. Sekarang tak rasa ada. Jadi selain daripada tu, kalau macam kenapa Micron? Why is it must be Micron? Why is it must be Micron? Your experience. From my experience, I can say that the work culture there, work environment there, I have supportive boss, supportive senior engineer, and then good teammate. All of that like make me happy to come to work. How good they are? Dia orang masak. Too good to be true. Biasa kalau saya good is biasanya akan ada bawa hari potluck. Ada tak kat Micron? Yes, we have also. We have team dinner. And then Najmi is a member of a Micron Young Professional. Young Professional. Apa syarat nak masuk Young Professional? Young. Tak, ni serius ni. Tak lah. So Pandai-pandai sikit. mereka ada buat satu recently they did a project called Project Conquer. Project Conquer. Project Conquer. They want basically they hike Mount Kinabalu. Hah? Yes. Korang pergi mendaki? Bukan saya, dia orang. Dia tu kumpulan Micron yang professional. Cari yang nanometer kecil punya ke kat atas tu ke macam mana? Dia ada kaitan ke tak ada? Ada. It's the tenacity kan. Never give up. Dia bagi orang kata motivation, cara korang bekerja sama, team building lah, lebih kepada team building. Sampai atas ke tak? Saya tak join lah. Pula. Tak ada kata join conquer. Tak conquer benda je kat situ. The group Adalah join sekali. host many event, charity event. Kalau macam pergi tu kira bekerja juga ke macam? Yes. Oh ya? Company Like bagi. today. Jom kita masuk kerja sana. Kita suka buat kerja-kerja ni. Tak apa, pergi Penang makan sedap. That's the thing I like about Micron lah. They give us medium to contribute to society. Medium yang macam mana tu? Means macam mana saya nak cakap? Cakap je bukan for there's this event, they still planning it, but then they want to plant 50,000 trees. Kat mana tu? In Malaysia. Satu Malaysia. They planning to plant 50,000. Yes. 50,000 pokok. Korang kena tengok kat 50 pokok tu ada pasir tak? Kalau ada pasir tu,
something is going on with that pokok, okay? Tapi memang akan ada juga, sorry lah saya gurau je, saya suka gurau. Basically ada juga orang kata humanitarian projects, yang benda-benda yang philanthropic, yang orang kata sumbangkan semula kepada orang yang memerlukan atau orang-orang keliling kita. Sebab biasanya orang kata bila teknologi terlampau maju, kita lupa pasal kita punya mother nature. Dalam case Micron, you also actually give back to mother nature. That's the philosophy of Micron lah. Oh, We yeah? contribute to society. Because we treat society as our stakeholder also. So kalau korang actually ada masalah banjir rumah, kalau korang pekerja Micron, dia akan tolong korang. Memang. Yeah, actually memang. we We donate. did. Yeah, I know, exactly. So jaminan yang tinggi dah Micron. Boleh apply, Bi? Sila apply. Macam bulan January kan ada flood kan, sebab itu because of the heavy rain. So very quickly I think our management together with we have this thing called Micron Foundation. The organization set up to do this kind of social work. So the Micron Foundation dia bagi 200,000 for us to and then we channel it to the flood victims through a MyKase. MyKase is a a charity organization. Yeah, so we give the 200,000 to them. They give to the flood victim, and then when they use the money, they went to buy like macam grocery, macam benda-benda yang they need to rebuild their homes. So to us it's meaningful sebab to see the management to very quickly do something like that. Yeah, and like flood, you cannot really tell when flood will happen. It's mother nature stuff. Yeah. Kadang-kadang mother nature cannot get enough juga. Correct. You take too much from us. Enough, please. Yeah. Dia retaliate balik. Tapi saya nak tanya untuk Saleh. Anda ready dengan soalan saya? Boleh. Saleh, seorang senior lead equipment engineer. Jadi yang membuat sesuatu perlu ukur, nak lekapkan semua dia. Mungkinkah satu hari nanti kita cakap pasal memory, SSD, RAM dan sebagainya boleh diletakkan dalam, sebab ini yang cita-cita saya nak dari kecil SPM dah tiba. Kalaulah ada memory dalam kepala saya. Ada possibility tak benda tu macam tu jadi sebenarnya? Jujurlah cakap. As we all know that innovation is always expanding, and then day by day technology also grow up very fast, and that's trigger Micron to always compete in the semiconductor industry, and this is what we do currently. And for that, in case to be happen, there is no kata orang tak ada yang mustahil lah. Wow, I like it. So he's saying maybe since we talked about VR just now, saya nak main game kejap lagi, tapi korang tunggu sebab saya nak tahu. Sebab we know the fact that this year it's been really big regarding metaverse, VR going in, and there's also nerve gear that's supposed to be from Japan working out to be out in May 2022. Do you have any part in the I'm not sure if it's actually ongoing or not, or it's just a hoax or it's something just rumors. But I do want to know from your opinion, VR. Do you guys actually working on VR side as well? Because I do know the fact that you're trying to make everything smaller, chipset, memory, SSD, RAM, and everything else. So VR's like huge these days, like bunk in front of your face and so heavy, right? I'm sweaty when I'm wearing it. But do you have like intervention when it comes to that side in your perspective or field? Any of you guys can actually answer. I think when it comes to something VR as a technology, I go back to it must run on memory. Yeah. So there are many people who make different VR devices. Like phone, for example, right? You also have virtual reality on your phone, or you have AR as well, augmented reality. So as long as the device needs memory, I would say that maybe we have a play in it by being, the world leader in terms of memory maker. Yeah. So very hard to say whether we are involved in this project or that project, but all I can say is VR needs memory, and we are one of the world's leader when it comes to memory. Yeah.
Micron. Kita kena letak itu satu tagline baru. Tapi itulah, jom kita ready untuk game nombor 2 kita. Mandangkan memory kita untuk kapasiti malam ni punya game makin lama makin tak berapa nak ada. Lagi-lagi orang tengah sebelah sana. Afi ada soalan ke? Givi nak bagi tanya dia orang? Ha? Tak ada? Tak ada langsung? Tak nak tanya, kita boleh jadi macam player, ready player one ke nanti kan? Dah jawab, yelah. Memory kena ada. Maknanya apa-apa yang katakan memory memang Micron akan involve, basically. Indirectly or directly. I have to say it's still like macam kita tahu walaupun contoh graphic card kan sebenarnya dia orang ada play in part of the Nvidia launches that the RTX GeForce RTX 3090s and 3080s kan. Cuma orang tak pernah tengok dalam graphic card tu, it's actually in there. Korang tak pernah terfikir ke apa komponen kecil, ada lagi yang dalam kecil dah macam Inception pula kita. Tapi sebenarnya semua part tu daripada orang kata mereka pun ada satu hasil yang besar kat situ, ada impact yang besar. Kalau tak mana ada macam SSD, RAM dengan memori yang makin besar sekarang ni, saya rasa still macam tu je lah, floppy disk. 14 megabyte paling besar. Let's go. Kita akan cubaan game dulu. Saya random tadi, sengajalah nak bagi korang nampak power kan. Screen nampak saya AFK je, kesian kat screen. Tapi sementara tu kita akan tanya soalan sebagainya. Jangan risau. Salahuddin, saya akan tanya paling banyak. Okey. Ya, okey. Jadi happy je. Okeylah, sementara kita pilih lah. Kita dah dengar untuk Najmi cara dia cakap tadi kenapa dia happy kerja dengan Micron. Tapi untuk Salahuddin kita tak tanya lagi. Kenapa Salahuddin pilih masuk dalam bidang industri ni pilih Micron pula? Kerja pertama kan? Kerja pertama juga kan? Okay. First of all, I choose Micron, right? Then, as we all know that technology growing fast, and I'm the one that kind is really like to, to explore on new things. That's why I would like to join the semiconductor industry because we know that this semiconductor industry will growing very fast. So from day to day, I learn new things and I can achieve myself super. So memang benda lain tu memang tak terfikir pun nak. Memang minat semiconductor from the beginning. Yes. I think it's common things after we graduate, right? Then it will be most major of the engineering students, they will prefer to join on the petroleum electrical industry. side. Oh yeah, oil and gas and everything. Yeah. But then for me, it's a new opportunity, and I can see there's a lot of opportunity that I can grow in the semiconductor industry. So that's why I'm joined on this industry, and I'm staying in this industry until today. Alhamdulillah. Yeah. So itulah nampak betapa happynya orang yang kerja 7 bulan, 7 tahun dan yang bertahun tak ni setahun tengah. Nampak kalau orang kata kerja environment yang seronok. Sebab susah kan nak cari environment yang okey untuk bekerja sekarang sebab semua manusia sekarang ya Allah, ya Rabbi, susahnya nak cakap kan. Tapi itulah nak katakan Micron ni saya sendiri pun rasa macam nak kerja dengan dia orang sebenarnya sebab dia nampak macam sangat Fun. orang kata fun lah. Yes. So pada masa yang sama saya pun nak tanya kepada Sid jugalah. Yeah. What makes you stay in Micron? Why did you select Micron? I think like what I said earlier just now, saya bukan dari bidang engineering or semiconductor. I switched into this when I had the opportunity. So when I see the importance of the industry and the work that like Saleh and Najmi do, I'm very very impressed. Like I feel like this is an industry that's going to be very important, and then for the country, for everybody, and more people should know. So that's why I stay, because I feel like I have an opportunity to contribute and to get more people to find out more about Micron. But why do you think it's going to be important? Why do you think it's going to be important though? What triggers you that it might be very important one day? I think it goes back to like right now we can see the trend that's happening like 5G, AI. No doubt that this will continue. And actually for the past 2 years, the pandemic actually made this grow even faster. I agree. Right? Yeah. So if you look at all that, you can tell that the demand
for semiconductor is just going to grow. The demand for memory is going to just grow. Yeah, that's why I say, the future is bright when it comes to a company like Micron. Sebab basically semua lepas pandemik lah yang kita cakap tadi, semua ni macam nampak bergantung kepada digital kan. Yeah, exactly. So macam, do you think like in terms of Micron itself, like are you like planning to hire more people in the future? Oh yes, actually Micron right now in Malaysia we have about 4,000 people. So that in like Singapore and Penang, and Muar combined, like 3,000 people. But sorry, 4,000 people. 4,000? No, 4,000. Dalam mana buka yang sana? 4,000 within how many years is that? In Penang especially, right, we just started our operation in Penang like sometime in 2019. So, Thank you. I just thank you. Yeah, so then from 2019 until now, right, in Penang we have almost like more than 3,000 people today. Yeah, so that is very, very fast growth. In Muar, we have been in Muar for about 10 years. 10 years? 10 years in Muar. So we have about 1,000 people in Muar today. Yeah, our growth is happening mainly in Penang today. And I think in the coming years, we are looking to hire 2,000 more people. For the Penang branch lah. Yeah, mainly is there, but of course there are always opportunities in Muar as well. Then do you have like, sorry lah, tapi do you have like any specific, for example, the attributes or what kind of personality or character that you actually look in a person when it comes to, hiring into Micron, atau orang yang macam mana yang you cari to be part of your team? Well, for me, I think one of the key value of Micron is tenacity. Ketahanan, yes. Because it's a very challenging industry, and like what Najmi do, right? Troubleshooting, you always need to find what's the problem. It's not easy, and sometimes the solution is not obvious lah. You have to spend a lot of effort, a lot of time to do that. Yeah. So tenacity, I think, is one value that we will look for, and for Micron, one of the things that's very important to us is diversity, equality, and inclusion. Diversity. How do you explain that? Okay, so there are a few ways to look at it. The most obvious one is, let's say, female representation. So as an engineering company, right, I think Micron almost half. Ramai wanita engineer. Yes, almost half is female, engineer with us, working with us. So that's quite impressive. And it's not just about how many female and all that. The company actually we do a lot of things. Bertenang lah yang main assassin tu nak masuk MPL ke? Ya Allah. And you were saying about female representative. Yeah. It's really hard for female engineers to actually look forward, honestly. Yes, I think so. Yeah, I think, of course, sometimes you get married, or maybe, you have family and all that. So at Micron, we look into things like having a lactation room. We have like, a flexi working arrangement for, if you need to spend more time to take care of your family. And we also do this thing called women career comeback workshop. So women career comeback workshop. Yeah. So kan some female. Dia sengaja mati nak bagi korang nampak lah macam ada maniac ke apa kan. Dia nak bagi peluang ke orang tu yang macam nak masuk tournament tu. You were saying about making a career. Yeah. So like some women, let's say after they get married. Then give birth. They may take a pause, right? For the maternal leave and everything. Yeah, and sometimes the pause can be a year or 2 years. So after that, maybe some of them want to come back to work. Yeah, so a company like Micron actually provide that kind of training. If you are, if you are interested to come back, then Micron will do training, will do like a workshop to get you reacquainted with the workplace. It's actually sort of like to catch up with what they've been missing lah. In a way, yes.
Yeah, and speaking of that, actually another thing is globally, Micron has launched this thing called like an equal pay, meaning you know, we make sure that for the same role and same responsibility, right, you get paid the same. Because I think you might have heard before, you know, some company, women get paid a bit less. Yes. Yeah, even though you do the same job, you do the same position, right? Yes. So at Micron, we have this thing, and we actually announced it last year that you know, we have achieved, you know, this thing called equal pay. I think it should have been like not even an issue if you're a male or female when it comes to, you know, getting your pay. Just to, you know, it should be depends on your skills, not just your gender. You're born with a gender. Yeah, of course. I mean, that's the most ideal situation. But you know, the reality is that the inequality still exists. So we are doing something to, you know, to address this issue lah. So at least as a company, we are proud to say that we have achieved that to make sure that everybody get paid, you know, equally. That's really cool. Yeah. I have to agree, that's very cool. But like I mentioned, like, is there like specific like background? So, you know, aside from tenacity you mentioned, is there like mesti kena ada degree ke, or the calibers that you, the quality or the requirement to be in? Yeah. For example. Yeah, of course, because we are hiring across all different positions, right? Different position will have their, you know, the academic or even work experience requirement. So that's, you know, like, if you're applying to become a manager, of course you have to have some kind of work experience, and you have to have leadership ability. But you know, a company like Micron is not just it's not just about engineers, although yes, mainly mainly engineer, yeah. but there are scientists you mentioned before. Oh yeah, we have researcher. Yeah, we have researcher. We have scientists. We also have, you know, what we call we have a big HR team. We call them people team. We have a big like finance team. You know, all these are, I would say, you know, departments. They are actively hiring. Not necessarily just engineers, because things need to run. Not just the engineers running all the places, you know. Yes, yes, yeah. And another thing is we also have facilities department, right? The team that take care of our building, the security team, and we also have environment, health and safety team. So they look after our employee, make sure that everybody, you know, you are safe at work. Do you have like massages as well when like you're working and suddenly somebody try to massage you? It'd be great. maybe in the future, not now. Right now, COVID kan not safe. Yeah, that's true. But you have pretty much everything covered. Like basically, kebajikan pekerja is your main thing that you look out for, I think, based on how you explain things just now. Yes, yes. We do spend a lot of effort into making sure that, you know, employee welfare, their safety, they are taken care of. That's, I think, like not a lot of company actually really consider like up to in depth. Like we mentioned before, kalau macam ada yang kids flight, ada yang kids maternity leave, like what kind of support they need. Like really treating your co-workers or in the company as a family. It's really something that everybody's dream now. Yeah, basically. Exactly. Just now Nashmi mentioned Micron Young Professional, right? There's another group we call the Micron Women Leadership Network. Yeah, so that is a group, you know, dedicated to help female professionals to grow in the company. There's also another group called Capable. So Capable, right, is actually a group dedicated to helping our differently able employees. So differently able meaning maybe, for example, in Malaysia, we have 50 hearing impaired team members. So they have a little bit of, you know, different degree of hearing impaired. Suka. Power kita power nampak dia pergi di sini. You tengah explain, dia orang tengah gelak-gelak kat tepi tau. Seronok dia orang dapat key banyak. Dapat dia, many area. Rampage je? Weh bang, let's lot kot. Cepatlah rampage mana? Lemah. So you were saying about leading women. Oh, sorry. Sorry. Yeah, I was talking about the Capable. So those hearing impaired team members, right? So, of course,
we work with I think the Penang Deaf Association. Wow. To provide training and to give them a job opportunity. And this is it's quite meaningful personally to me because for manufacturing environment, right? You imagine kalau ada emergency, normally you hear something lah, right? Like alarm will go off and you hear the doo 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 like that. Then you know, oh, danger, right? But yeah, if it's oh no, I died. It's okay, I die also. We die together. We just let all three of them carry us. We see how happy they are playing the game. Yeah. So okay, I have to cut you off a bit. I just need to know, since you're explaining about you having workshops for even the disabilities, for those actually having a bit of problem. So I want to know, is there like, example, a lot of people after the pandemic, after the flood season, right, they lost their jobs. So is there any way for them to, if they're really interested working with you, is there like, they might not be a sector, or they have to go through a certain workshop that you can provide them with to be trained under, then maybe they can have a chance to work in? Well, I think a good example was during the beginning of the COVID-19 pandemic. Quite a number of people in Malaysia who lost their jobs, right? So actually during that period of time, quite a number of them came to join Micron. And maybe, not everybody will have that kind of the same experience. So what we did was, we provided training. We actually collaborate with the Ministry of Human Resources, right? And the Kejaya, that program. Yeah. So we actually work with them to train those people who lost their jobs. Like the start-up jobs for business, if I'm not mistaken, of starting of a new business, right? No. So it's more like to train them in terms of the skills necessary to work at a company like Micron. So then because of that, then they get to they get a new career. They get to work with us. Oh, muka bangga menang. Nasib baik Aldo saja aim saya tau. Saya tak tahu apa semua tak puas hati dengan saya. Saya tengah bersembang dengan Sid je dari tadi. Sid pula, oh I save you. Yes. I saved Sambil you. bersembang, yes, Micron ada bagi peluang pekerjaan. So sebenarnya kalau siapa-siapa nak apply bekerja dengan Micron, jom kita. Yes. Kalau siapa-siapa nak apply Micron bekerja, do you think it's something that anybody can apply? Macam mana? I think we have something for everyone, right? Like I said, many different positions, many different departments. So we do encourage you. Just come to our website, Micron Malaysia Career. Just Google that, Micron Malaysia Career. Ada. Yeah, then you can see. Link tu ada kat bawah ni pun. Yeah. Then you can see what are the available positions that you can apply for, or you might be interested in. Or just pay attention to our Facebook as well. Like, we constantly share how is it like working at Micron. Or sometimes we have those recruitment events. So these days, I think last time. Bila? Kita kena tahu saya ni peminat ni, saya tanya bila. Well, for you just need to tell me. Then I will. Saya dah dapat kabel besar lagi. Sorry lah. Di sini kita semua tarik kabel je. You were saying? Facebook, we usually use Facebook to share, like when are we doing those virtual interview? Because pandemic kan, so we don't need you to go to, last time kan you go to hotel and then after that there's the interview process. So, tak ada makan free dah lah lepas ni. Kan biasanya orang suka hotel, ada makan free ni bisa ke? Apa, you come after you join us, you can makan free at the company. Saya dengar korang punya company meriah kan, buat macam-macam. Kalau ada celebration korang celebrate. Memang setiap bulan ada celebration ke macam mana? Yep, ada. Adalah. Malaysia kan banyak festival. Dekat setiap bulan jugalah sebenarnya. Yeah. Kalau raya pun ada jamuan terbuka. Kalau Deepavali pun ada jamuan terbuka. Raya Cina pun ada jamuan terbuka. Apa lagi? Deepavali ada. Apa lagi? Semua. Gawai pun ada juga. Gawai belum ada. Mungkin kena. But good idea. Yes, Maybe we can do kena something. lah. Semua kan. Lagi-lagi yang daripada Sabah Sarawak yang datang nak join, mungkin boleh join juga. Jauh nak pergi tapi orang kata timbullah pengalaman, betul tak? Tapi saya nak tahu daripada ketiga-tiga, kita start pada yang paling muda lah. Yang tadi yang main slot, yang tak nak try buat team MPL ke?
Try lah Micron try Kena lah. tanya bos Lepas tu keluar pula dengan chip Micron, anda boleh dapat rampage. Alamak, relax, bertenang bang, marah dia. Amboi kau puji laki lain kata. Kan, mana tahu kan, Micron punya team MPL macam menarik. Boleh main korang tadi, not bad. Walaupun sambil berborak, tapi dia tak kena tanya banyak. Tak Saleh kena kena tanya. kan. Itulah. Saleh macam tu dia gelak-gelak. Apa yang gelak-gelak tadi kat tepi dia? Ha? Apa yang gelak-gelak kat tepi tadi? Member kerja savage tak dapat. Tak dah, dia curi. Aku dah angkat dah. Nampak ini antara orang kata ciri-ciri pro player yang ada. Mereka tak memberi kawan mereka untuk naik ke atas. Dicuri kat situ. Tapi itulah untuk Najmi sendiri, pengalaman yang paling orang kata manis yang sepanjang bekerja dengan Micron ni apa dia sebenarnya? 7 bulan tu memang nampak pendek tapi sebenarnya lama juga. Kenangan yang manis Mesti ada. Macam yang sampai orang kata 10 tahun kemudian kerja dengan Micron pun saya akan ingat. Bagi saya macam mana nak cakap? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Happy Macam sangat ni. Macam Saya- setiap hari kita ada benda baru untuk enjoy macam tu. Ya, tak pernah benda sama lah sebenarnya. Yes, betul. Saya pun salah lah ni. Seketika biasanya manufacturer. Benda sama hari-hari. Boring. Salah. Kita kena try dulu baru kita tahu. So memang every day is different. Very different. We can say that yes lah. Because Yelah, awak cari masalah kan? ya betul. Awak yang cari masalah. Dia adalah untuk troubleshooter dan mencari untuk quality assurance and everything kan. So mesti dia akan cari nak yang terbaik untuk kita. Kalau macam contohnya lah, kenapa baby menangis? Saya kena tahu kenapa baby ni menangis. Jangan bagi dia menangis. Macam gitulah. Korang lah baby-baby tu biasanya. Tapi sorry, tak ada kaitan Untuk Salihuddin sendiri, apa yes, yang kenangan yang macam ini 7 tahun ni. Paling senior kau ni kau kan? Apa dalam 7 tahun tu yang still orang kata dalam 7 tahun dah bertahun tu pun boleh ingat lagi. Okay, what can I share on why I'm still working with Micron for this 7 years experience. So actually, Micron their values their people lah. So people is one of their strength. And then for inertia to to contribute on these people, right? I mean we are taking care on our. Actually, at Micron we are not call them worker. We call them as a team member. Oh. Yeah. So Nak jadi family macam mana pula? so every day we working, we will call our teammate or as a team member. It's not as a worker lah. So from that team, right? So we all already know that we always working as a team. And so what caused me to stay in Micron is actually for Micron, right? They have planned many things and program for their team members. Okay, so based on my experience, we have several activity or program that has been planned and have been done before pandemic and also after pandemic. So before pandemic, actually there's a lot of the physical activities that we can do. It's not only we just working inside the production line or all of that. Memang ada pergi keluar, Yes, pergi tempat yes, lain jugalah. They also arrange some of the outdoor activities. I think previous years I also joined on the paintball competition, and also we have on the extreme game X Games playing at the. Nak masuk MPN. MPL. I think Sid can propose this Try to the top lah. I mean management. like you guys produce a lot of electronic devices, components, semiconductors. Hey, it's your game. You know? I know what I know how much storage for this game. I know how much fast my phone can go with this kind of RAM. I mean like you guys should actually have a team. But we'll set scary KPI. Scary. When we have the team, then the KPI sangat scary. Kenapa pula? Boleh main kot. Tengok ni, S-Test, number 1 player. Tak ada lah. Bersembang. Silap-silap main dengan kaki pun dia relax lagi. Dia boleh cakap lagi. Tak mati pun tau. Tapi I think like there's so many things that you know when you're too happy with your work, there's tak pernah rasa nak drag nak pergi kerja dan everything kan. Macam saya selalu rasa macam tu. Sorry boss, tapi saya ada juga rasa macam tu. Tapi untuk ni lah Sid sendirilah. I think you 1.5 years and then you also met a lot of people and you also the country senior country
communication manager. So basically orang kata the bridge between the outside world and the company Micron itself. So far, what's been something that the most amazing that happened to you when you work with Micron itself? I think for me, one thing that came to my mind when you asked the question was the Deepavali in 2020, the celebration. No, so 2021. Tengah PKP. Okay. Yeah. So yes, it was during the whole pandemic, unfortunately. But then the organizing committee put so much effort into it, right? That we have team members who came out with like quizzes, like they will ask people like on Zoom, right? They will ask everybody to join the Zoom, and then there's an MC. The MC will ask quiz, and if you answer correctly, you get prizes. I mean, it's very simple and small thing actually, but from there you can tell that people, they cherish this kind of opportunity to network with each other, to celebrate something together. And then behind the scene also, the organizing committee, they arrange for pet food to be given to everybody. So like last time it's simple. But last time before pandemic, right? You do like macam buffet lah kan. You just put everything there. You go and take whatever you want, you eat lah. But now, of course, you cannot do that. You have to make them in small pack. Small pack, SOP, make sure that if, let's say, you receive the food, it's safe. So there's a lot more effort. And like I mentioned just now, we have 4,000 people. So it's 4,000 pack. Like sometimes it's Christmas, sometimes it's Deepavali, sometimes it's Chinese New Year. 4,000 pack kan? Kita setahun 365 hari. Yeah. So kita boleh pakai untuk berapa tahun? Yeah, and we make sure everybody get it. It's not like our factory, right? It doesn't stop operating. It's 24/7, 365 days a year. So there are shifts. So everybody, every shift, you will get it. Dia tak ada pilih kasih. Semua orang sama rata. Semua orang dapat. Semua orang makan sama je. So even the biggest boss also get the same pack. Tak ada siapa special sebab semua orang sama je. Yeah, they don't get one extra drink packet or nope. Saya suka konsep tu, dia macam jam. Basically jam kita nampak yang kat luar jarum tu, itu biasa bos nampak yang tu paling penting. Tapi lupa satu skru hilang kat dalam tu, walaupun sekecil-kecil skru tu, jam tu terus tak berjalan. Sepatutnya satu company should be thinking like that. Yeah. That every single person really is important. It matters no matter how high status you are, it's nothing. You won't be there in the first place is because of not your co-workers helping you get up there in the first place as well. Tapi itulah kita dengar yang Micron macam dream job tu kan. Dah lah Penang. Saya tak pernah pergi Penang. Makan pun sedap kan. Tapi saya nak tanya jugalah, kalau orang ada yang nak apply kerja lah contohnya. Kalau kejap lagi saya nak tanya satu persatu juga kan. Untuk kalau apply kerja, saya tanya kepada Sid dululah kan. Sebab Sid punya bidang lebih kepada ni kan. Jadi kalau orang yang nak apply kerja, nak apply macam mana tu Sid? You mean like how to apply? How to apply untuk orang yang tengah tengok ni. So pergi firstly Google Micron Malaysia career, then dia akan bawa you to our career web page. Boleh keluar link ke? Link Micron Malaysia tu. Yeah, then so on that website, right, then memang dia ada banyak jawatan yang available. So once you click into it, then the process is quite standard lah. It will ask you to submit the resume semua tu. Then I think one thing to share is we actually use an AI system, right, to match your resume. Dah macam Tinder pula aku dengar. A little bit, yeah. Dah macam Tinder pula aku dengar. Yeah. So sebab sometimes kalau manusia, sometimes we have certain biasness, we have certain prejudice, a bit hard to avoid. But handsome lah. Yeah. So if we use AI, right, to do that for us, so dia kata, okay, this jawatan need this. And because we have thousands of positions, so let's say if I receive your resume, your application, the system will match you to, let's say today ChuChu, or I think ChuChu is suitable to position A, like that.
Tak So- beritahu tu position apa. Okay. Yeah, PM tepi. Yeah, so that to me that is how you can apply, how you can try to join us Micron. Yeah. Tapi ada had umur tak? Macam ni contoh, awak ada umur 50 takkan apply Micron lagi macam gitu. Ada tak benda-benda macam tu? As far as I know, I don't think there is a age limit, but of course, Wow. of course, today a lot of our focus is on new graduate because we want to, Bagi peluang pekerjaan. yeah, and memupuk the next generation of engineers like Najmi, like Saleh after 7 years now he's a senior, okay. Sian dia, tak apa. Jangan bersedih. Bukan rezeki anda. Yeah, but of course, with 2,000 plus opportunities to be filled, right? I don't think, Tak semestinya new yeah, graduate that's amazing saja. new graduate, right? So, like myself, I'm not a new graduate. I'm 30. Yes, I can tell. Yeah. I've met you before. Yes. We've met each other years back then. Yes, You're yes. not a new graduate person. Yeah, I'm not a new So graduate. sebenarnya banyaklah cara boleh apply. Cuma kalau susah nak pergi je dekat Micron Malaysia Career punya, ada Facebook page, ada page, tak pun Google je. Saya rasa everybody is very responsive towards whoever try to email you or reach you even by call is possible, right? Sebab kadang-kadang kita Google sekarang kan dia keluar semua call dan semua ni kan. Kau cari seat sendiri kalau kau jumpa lah Facebook dia kan. Kalau kau orang cari Facebook dia orang ni semua, siapa yang nak rekrut dia orang dua ni, seat pun boleh lah, STS dia boleh jalan lagi lah untuk Okay, nak cari boleh. untuk player korang punya team MLBB pun dia orang boleh lah. Saya rasa dia orang akan fikir juga nak ambil korang kan, dan korang pun nak ambil dia. Tapi saya nak tanya untuk balik kepada Najmi. Najmi punya macam tadi kita tanya soalan kepada viewer. Sekarang tengah giveaway lagi So jangan lupa jawab soalan apa tempat yang anda rasa impian, tempat kerja impian anda. Tapi untuk Najmi sendiri, kita tahu everybody got their own team, right? How is yours? Sebab kita dah tanya orang lain, kita nak tanya Najmi sendiri. How is your dream team sort of like the people that you work around with? I think my current team is also like my dream come true. Instead like my dream come true. Because I have supportive manager, supportive Saya senior nak tahu engineer. supportive dia tu macam mana? Tahap mana supportive dia tu? I mean, he encouraged me to learn more. He also encouraged me to further my study, all of that. Oh ya? Yeah. Yes. Dia nak sponsor sekali tak? Micron is sponsor. Pandai dia. Bos. So memang sebenarnya cerita nak cari orang yang positif tempat bekerja ni susah. Yes. Nobody's like downgrading you or say you cannot do. Tak ada. Memang tak ada kat Micron dalam culture macam tu memang tak pernah. Oh berkerut Saleh memang kau tengah fikir ada ke? Ada ke manusia macam tu kat Micron? Ada ke manusia macam tu kat bumi kan? Ni first kerja aku 7 tahun kat sini. Tak pernah kerja macam tu. Tapi macam dalam Saleh sendiri pun macam your dream in terms of work. Yes, I get it in Micron, but what is your dream in even Micron itself in the future? Okay, so as I say, Micron always always invite you to learn in everyday life. So from that encouragement, right? So we will upskill on our. For me as an equipment engineer, we need to upskill on the troubleshooting, let's say on the electronics and also the pneumatics. All of these things are, I can say, a daily routine job. So in order to perform on this routine job, right, then we need to always learn every day. Because for maintaining equipment, right, we need to ensure that the machine meet the stability and performance that been assigned to us lah by our IE lah. So actually we have a target for our very machine. We need to have how many production rate, something like that. Risau Salahuddin. Yeah. Dia punya cakap semua mesin je. With machine for 7 years. Yeah. Dia dengar mesin je. Risau aku. Tapi are you think that, I mean like, do you think yourself, are you like evolving into like AI? We do know artificial intelligence is sort of a very long-term process, but it's, robot skill, humans, or whatsoever, that kind of stuff. But do you think AI is possible in the near future? Yeah, I think maybe I can answer on that. So Micron actually, we are a company from US. So in Southeast Asia, other than Malaysia, we also have a presence in Singapore.
So when you talk about AI, right, I can tell you in Singapore, we are recognized as a global lighthouse. So global lighthouse to status given to company, right, who are pioneering and basically implementing smart manufacturing. Wow, Yeah. it's a very big recognition. Yes, yes. So and in fact, in Singapore, only 2 companies got this recognition. So Micron in Singapore is one. So how we run Micron, is we like in Malaysia, Singapore. We also have Taiwan, India, China, Japan, US, of course. Yeah. So all of these we form like a network, and we learn the best from each other. So like because Malaysia, we are so near to our Singapore presence, right? So some of these knowledge today are also being transferred into Malaysia. Yeah, but of course, it's going to be a journey. Like I said, like in Penang, we just started in 2019. So Like what, 3 years? 3 years old. We are 3 years old. Now it's the 4th year. Baby. It's still baby in Penang. And I think the future is bright for us. We have very established, I would say, siblings, right? In Singapore, in Taiwan, very, very established. So, for us to learn from them, for them to impart their smart manufacturing, their AI into what we do in Malaysia. Yeah. Yeah, it's not like you have a lot of input and output all globally, and Malaysia is like one of the news branches, and this is actually one of the biggest opportunity. I think Malaysians, especially young entrepreneurs, young Malaysians, if they want to get involved, because this is about the future. It's gonna be the future and will be the future. It will stay. Yeah. So semua orang dulu macam masa dulu cakap jadilah doktor. Terkena kat saya kat sini. Ya doktor, saya pun jadi gamer. Kan? Tak semua sekarang ni era di mana kalau bahagian kerja digital ni boleh dikatakan sangat-sangat kukuh. Padahal dulu kalau kita fikir balik computer science, orang semua tak nak ambil dulu, betul tak? Kalau mula-mula they actually keluar, semua kata tak ya apa computer science, pergi je doktor. Engineer lah lagi kan. Tapi lepas tu kita ada juga apa doktor, tentera, polis. Ini benda biasa kan. Cikgu. Baru saya cakap muka dia macam cikgu saya. Muka Sid ni macam cikgu saya, cikgu disiplin dulu. Cikgu Set, kalau cikgu Set tengah tengok Tapi sebenarnya benda macam ni orang patut ingat dan fikir. Sebab saya risau dengan orang muda kita sekarang ni banyak nak main game tapi tak banyak nak belajar coding. Dia orang tak nak jadi kreatif. Dia orang lagi suka spend daripada earning. Which is really worrying for me. Sebab bila kita dah tak ada generasi baru yang macam innovative, yang kreatif, yang ada visionary sort of nak try to push the boundary into making something new, then we're gonna lost and go backward for Malaysia. So I really love the fact that you have like Micron. Also Micron, if I'm not mistaken, you will actually have sort of workshop and also prepare them for people with potential. You actually will provide them with education they need, including that? Yeah, like what Nashbi mentioned, we do provide an education grant. So if let's say today you're interested to pursue a master, or you already have master, you're interested to pursue PhD, you can apply for the education grant, and the company will support you. But if today you say, okay, I join as an operator or technician, there's also trainings for you to advance your career. So from someone who is totally inexperienced, you will be trained to become, like, let's say, technician, and hopefully one day become a supervisor. And the company will even help you to the extent of maybe if you are interested, you can even get a diploma for yourself. Yeah, so, and from diploma, of course, from diploma, then degree, then you follow the track, right? Then you can become master. So again, the sky is the limit. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak, up to you. Yeah. Orang boleh tarik kuda air Melayu dah. Kuda nak pergi minum air, tapi kuda tu nak minum air ke tak? Itu tadi sendiri. Macam gitulah umpamanya. Yelah, mana
you can provide for people if they're really passionate about it. Tapi masalah kalau orang tu tak passion pun, it will be a waste. Sebab tak boleh nak paksa orang tu suka. Tapi cubalah, pada saya cubalah bagi peluang kat diri sendiri. Janganlah asyik mengeluh, tak ada kerja, tak ada kerja, tak ada kerja. Ni orang dah bagi kerja ni, pergilah cuba. Marah ni, garang. Garang betul. Tapi itulah, kita ada soalan tak daripada viewer sebenarnya? Rolling. Okey, rolling dulu. Kejap lagi, di tengah pilih lagi. Untuk anda yang sedang menonton sekarang, jangan lupa tanya soalan. Yang paling penting, kita tengah ada giveaway lagi sebelum kita tutup. Korang tak sempat sebab kita akan ada giveaway untuk Grab voucher bernilai RM100 untuk 5 pemenang yang paling bertuah. Banyak tau Grab voucher RM100 tu. Kan boleh makan macam-macam. Saya fikir makanan je. Sebab sekarang Grab semua benda ada kan. Nak beli ubat gigi boleh, nak beli apa kabel phone pun boleh, beli telefon pun boleh tau. Jadi korang boleh menang RM100 voucher Grab daripada Micron. Dan yang paling penting korang kena jawab soalan dulu. Apakah orang kata keadaan yang paling optimum, yang paling anda suka untuk menjadi tempat kerja anda. Dan jangan lupa tag 3 kawan dan share live stream ni juga, so orang luar kat sana tahu yang Micron ni ada untuk anda yang tengah cari kerja. Bukan saja mereka boleh main game, korang memang time santai-santai pun ada main game juga sebenarnya kan. Sebab memang work hours bukanlah macam fake saja, tak, fleksibel juga kan. Talk about work hour. I mean, for my department, I like got flexi work hour. Flexi work hour, so macam tengok kepada keadaan semasa lah. I mean, I can go at 9:30 and then go back at 5. Oh. Janji siap kerja. Janji. Kerja siap sila balik. Sebab saya ada baru baca ni post. Orang kata Malaysia punya environment working ni, kalau you lagi rajin, lagi banyak dia bagi kerja, lagi lambat you kena balik. Dalam Micron saya rasa memang bukan macam tu. Kalau you kerja dah siap, balik. Sebab for me it's very important to have that kind of culture. Sebab people get to spend with their family. And when they're spending time with their family, they feel motivated, they feel positive. So they produce more work, they produce more creativity, they are very productive. Mana ada orang yang sedih, tapi creativity di pagi tak ada rasanya. Semua best productivity and creativity will be people that is very happy, betul tak? Macam korang lah, senyum je. Sebab tu sampai dah nak rapat rempeh tapi kena KS pula. Member kat sebelah gelak je kan. Api ada benda nak tanya? Baik ada pun, janganlah tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Senyap je dia tadi. Dah jadi tunggul kat sini. Tak tunggul. Kalau Afi dengar, Afi sebagai orang ketiga lah kat sini. Sorry lah, awak suami saya tapi orang ketiga lah. Sebab kita ada VIP kita kat sini. Tapi Afi dah dengar sebagai orang yang tak bekerja dengan Micron. Afi rasa Micron company macam mana lepas dengar explanation daripada diorang? Dia banyak teamwork lah. Teamwork? Macam main game lah ni, teamwork. Dia saling bantu-bantu satu sama lain. Janganlah pandai saya, pandai lah diorang. Tadi awak ada soalan. Awak lagi depan saya pandai diorang pula. Kejap lagi tak jumpa dia ni. Tapi kalau awak macam untuk awak ada rasa kalau awak sendiri nak apply Micron, kalau kita tanya direct daripada orang yang mungkin nak bekerja kan. Kalau awak nak apply Micron kan, kenapa awak rasa macam awak takut nak apply? Jujur je. Takut tak ada kelayakan tu. Kelayakan tu. Do you think the requirement is really like need to be like very high requirement? Do you open up for? Well, of course, it depends on what is the position kan. Different position have different requirement. Like for example, kalau you want to work with Najmi but you don't have engineering background, then itu impossible lah. But maybe you have experience in accounting, or you have experience in communication, you can work with me, or you have experience in something else kan. Maknanya tak semestinya kena ada degree pun, tapi mungkin pernah bekerja dalam bidang tu. Macam mana? So all positions have their requirement in terms of academic dan experience kan. So and also depends on what level you're applying to. So but I would say that as long as you are open and willing to try with us, then I think our talent acquisition team, they will be very open to have this discussion with you and to see what is suitable for you. And sometimes it's like, maybe you apply for position A,
tapi based on your profile, maybe our team thinks that, hey, position B lagi sesuai. Why don't you consider position B? Try lah dulu. Yeah, and that's the benefit of a company like Micron, who is aggressively hiring 2,000 over job opportunities. Of course, I think there's one that's Bukan suitable. satu position sama 2,000 orang kerja saya tak kot. Ya. Takkan ada 2,000 Najmi dalam tu. So semua 2,000 pula Salahuddin. So semua kaki KS memang pening kepala lah nak kerja macam tu kan. Yeah, exactly. Yeah. So, Tapi saya rasa itulah, saya rasa kebanyakan orang Malaysia lagi-lagi yang muda, saya rasa bukan dia orang tak nak bekerja, dia lebih kepada risau kalau tak mampu untuk nak apply ataupun takut kena reject. Dia paling risau kalau kena reject tu. Pada saya cuba je lah dulu. cubalah. Kan If tak tahu. you know you miss the shot that you don't take. Tak cuba, dia macam mana menyesal biasanya manusia lah, dia menyesal sebab benda yang dia tak buat. Jadi kita ada soalan daripada memang saya nampak. Kita ada tanya soalan daripada viewer kita. Sila bacakan Cik Rafi. Bila tarikh last untuk apply kerja dengan Micron? Oh, tak ada. Tak ada tarik lah. Tak ada tarik last. Like we have 2,000 positions or opportunities to fill. So until we fill lah, I guess. Terima kasih. Soalan daripada Syami. Saya pun nak tahu ke ada expiry date dia ke? Kadang-kadang kan macam tarikh ditutup. Oh, tak boleh, kita dah tutup dah, tak ambil orang. Memang tak ada sepanjang tahun. Sepanjang tahun, yeah, because like I said, so many positions are hiring, and because we are hiring that many positions because we are growing really fast. So I don't think there's no deadline for you to apply. There's no cut off. Just try. Cuba. Yeah, update your resume. Get someone help you look at it, make sure cantik-cantik semua, then submit. Cantik. Dapat apply tu, tempat tinggal dia bagi ke macam mana? Apa? Tempat tinggal nanti kalau dia dapat. Macam privilege dari segi. Contoh kita cakap dalam kes Najmi kan, dia daripada Selangor. And then he has to relocate himself all the way to Penang. Like do you help in terms of that kind of condition? I think it depends on the seniority and the kind of position that you are applying. Tapi to a certain extent, like there will be some kind of incentive to help with your relocation. Najmi ada tak Najmi? When you relocate, Transport. you get a transportation incentive. Yeah. So, and I think one interesting thing about let's say if you are going to Penang to work with Micron, it's located in Batu Kawan. So it's an area just before the second bridge, like if you're going to the island, just before the second bridge where di mana ada IKEA, di mana ada design village, semua tu. So that area is very new. So accommodation option memang ada banyak kat sana. And it's very near Penang Island. Anytime you want to just cross the bridge, you are in Penang Island. You can holiday every day. Holiday every day Sebab saya rasa sebab tu kok Micron semua macam semua VIP tempat dekat Batu Kawan. Semua orang kawan-kawan. Ya, semua orang kawan-kawan. Kan? Tak ada yang lawan. Even kena KS tadi pun dia tak marah pun. Nampak? Tak ada gelak je Saya macam terharu kalau saya dah benda ni kan. Apa start aku kan. Tapi itulah dia orang punya baik hati kan. Memang kita orang pun terkejut sebab dia orang datang-datang tadi pun sopan, baik, happy macam. Asal dia orang ni happy sangat kan? Apa dia orang ni okey ke tak kan? Tapi memang itulah beza. Korang tak pernah terfikir ke nak kerja yang macam everyday korang rasa happy, passionate, semangat. Lepas tu tiap hari tak ada rasa macam stres ni aku nak bangun lah. Tengok dia orang senyum. Najmi tu saya rasa dia dah kejang dah pipi dia. Kejong dah kat situ. Dia dah crash dah. Tak reti nak tak senyum dah. Tapi saya rasa kita ada giveaway winner kita ke untuk Grab voucher? Nanti kita akan announce di dalam page saya lah. Jadi saya akan announce di page saya, siapa punya nama disebutkan itu, tolonglah PM saya terus direct. Saya akan bagi daripada saya Micron dah bagi kat saya tanggungjawab amanah tu untuk bagi kat korang Grab voucher tu. Tahniah diucapkan kepada yang pemenang. Terima kasih Syamil lagi sekali untuk soalan yang ditanyakan. Saya pun teringin nak tahu. Rafi pun. Terima kasih Rafi.
bertanya dan juga tolong kita orang walaupun tak buat apa-apa game tadi, ada yang menjadi pusher, tak menyumbangkan untuk sebarang game, tapi tak apa, dia orang ada. Untuk siapa nak cari MPI player, mereka ada di sini. Okey, tapi terima kasih jugalah untuk kita punya guest hari ni, Najmi, Salihuddin dan juga Sid. Ada soalan nak tanya tak untuk kita orang ke sana ke? Kita kena two-way communication. Ada tak? Oh, saya tak ada soalan. Awak tak ada soalan ni? Macam kena tanya cikgu, takut lah. Saya ada. Kerja dengan wife, stress tak? Fikir dulu. Okey, Tak okey. balik. Ada yang tidur tempat lain kan? Lepas off camera, cubi-cubi. Tak cubit. Paling-paling pun kan menangis kat depan je. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak untuk Micron. Banyak memberikan kita input pada yang korang kat luar. Harap korang ambil peluang ni cepat-cepat. Cuba apply je kerja. Kalau tak pun belajar apa yang diorang cuba buat. Sebab bukan sahaja bahagian engineering, korang boleh try untuk coding. Saya rasa coding pun sekarang banyak dibuka. Kalau nak belajar, ada yang Google, orang kata Google punya workshop yang dia berikan also certificate dengan degree untuk korang yang nak belajar coding dan sebagainya. Dan Micron sendiri pun ada sediakan kemudahan untuk membelajar daripada segi apa yang Micron punya field specification yang mereka perlukan. Korang jangan risau. Yang penting korang nak, korang usaha, korang try je. Sebab manusia dia akan menyesal benda yang tak pernah try biasanya. Sebab at least kalau kita dah try, kita silap, kita belajar kesilapan. Padahal tak belajar apa-apa, betul tak? Thank you sekali Najmi, Salihuddin, si kalau apa-apa jumpa mereka, carilah nombor ke apa kalau korang nak juga. Tapi yang paling penting boleh cari di Facebook page Micron Malaysia Career. Ada dekat bawah description ni, korang boleh PM je direct, dia akan respon. Terima kasih Rafi. Tanya soalan, memberikan kita sokongan dan dorongan. Guest kita, orang kelima MFBB kita. Tak ada, dia kalah kita. Tak ada friendship, tak ada impact sangat pun, tak apalah. Itu sajalah. Itu saja daripada kami. Jumpa lagi insya-Allah di masa depan bersama mereka dengan tim MFBB, MPM, Micron Technology. Dan itu saja. Bye. Oh.